Bakit siya removed? Sumisrafanan. Okay, so kung naaalala nyo yung English nyo, meron tayong types of sentences. So dun sa types of sentences na yun, we have the interrogative, declarative, exclamatory, yon. Dun sa types of sentences na yun, a proposition is a declarative sentence, sabi niya. So, ang alalahanin nyo lang when you're talking about propositions, ang isang proposition ay declarative sentence siya. Hindi siya exclamatory, hindi siya interrogative, mga yun. So, ang alalahanin nyo, it is a proposition kapag declarative. And, kapag nasasagot mo siya ng true or false. So, yan. So, it is a proposition kapag nasasagot mo siya ng true or false. Example, Manila is the capital of the Philippines. Sabi doon. Manila is the capital of the Philippines. Is that true or false? That is true. Kaya, that is a proposition. Kapag tinanong ko kayo, what is your age? That is not a proposition. Okay? So, yan. Ang alalahanin niyo basta proposition is answerable by true or false. Then yung true or false na yun, ang tawag natin doon is truth value. Yun yung truth value natin. So, doon sa lesson 4, we have 4 connectives doon. Meron tayong conjunction, disjunction, negation, implication, or conditional. So, yung implication natin, oops, bakit doon? Ang isang tawag natin sa implication ay conditional. Yan. So, conditional statement or implication. Then, the last one is by conditional. So, when you're talking about conjunction, yung ganun. Yung ganun yung kanyang symbol. Ayan. Kapag disjunction, pabaliktaran. Kapag negation, it is, depende kasi yung negation na yan. It is either like that, or yung ganon. Depende sa paggamit. Or depende kung anong ginamit nila doon. Then, implication, meron tayong yung arrow. Then, double-headed arrow yung by conditional. Then, yung connectives na ginagamit natin, and, or, not, if, then, if, and only if. Yung IFF na yon, that is called if and only if. So, yung dun sa implication or conditional, ang isang tawag natin dun ay if-then statement. If-then statement. So, doon sa conjunction, let P and Q be propositions. Let P and Q be propositions. Sabi niya doon. Bakit? Your canvas. Yan. Let P and Q be propositions. Let's say, si P, ginawa natin siyang P. Ay, bakit? Si P ay I love math. I love math. Si Q, ano kaya? I love math. I love science. Let's say yun. I love science. So, yung P, yung Q and P na to, yung P and Q,
they represent a proposition. So, ginawa lang natin siyang symbolic na P and Q kasi alangan namang nilalagay palagi natin na I love math and I love science. So, we're going to symbolize them. Yun yung gamit ng symbols natin. Na yan. So, yun yung parang symbol natin para mas madali yung ating trabaho. So, yan. Let's say P and Q. So, kapag isusulat natin daw siya sa conjunction, let's say conjunction P and Q. So, if you're going to read that one, that is P and Q. So, kung isusulat natin yan sa whole na statement, I love math and I love science. Yan. So, kung isusulat natin yan, it would be I love math and I love science. Kung i-disjunction naman natin, I love math or I love science. Kung sa implication, so let's say, yun. Let's erase. Kung sa implication naman tayo, P implies Q. Kung isusulat natin yun, if I love math, then I love science. So yan. P implies Q. Ang para ng pagbasa natin doon. P implies Q. If I love math, then I love science. Kung yung sa isa naman, yung biconditional, P, if and only if Q. So, I love math if and only if I love science. Yun. Okay, so those are just pahapyaw naman. Kapag not naman, let's say, nilagyan daw natin si P implies Q. So, P, not P implies Q. Paano natin ilalagay yan? Kapag not P, I do, inenegate daw natin siya. I do not, if I do not love math, then I love science. Yan. If I do not love math, then I love science. Yun yung gamit ng negation natin. So let's say, meron tayong not P. If that is not P, then yung isusulat daw natin doon is I do not love math. Kapag not Q naman, I do not love science. Okay? So, yun. Yun yung negation natin. Basta kapag negation yung nakalagay doon, that means na not. Okay? So, yan. So, andun yung mga examples naman dyan. Today is Monday. I am a freshman student. So, punta tayo doon sa truth table. I think doon yung medyo concentration natin about truth table kasi yun yung medyo nakakalito. So, doon sa truth table natin, yun yung magde-determine sa truth value. Kung ang isang sentence ba na yun ay true or kung ang isang sentence ay false. Okay? So, yung first muna na gagawin natin is, let's say, P. Okay. Let's say P is I love math.
Q naman ay today is Monday. Then R, I love summer. So let's say ganyan. So yung paglaman natin ng truth value is about the reality. Kung walang truth table muna, kung wala lang muna tayong truth table, malalaman natin yan na true or not. So let's say P and Q daw. So si P, I love math, kapag sa akin, false. Let's say false. Kasi I don't love math. I love math eh. Kasi I'm more into math eh. Ayan. I'm more into sports, dancing, mga ganon. So, false. Today is Monday. That is also false. So, ang tawag daw natin sa false na yun yung truth value. So, yan yung parang sa logic, yan yung hinahanap-hanap natin yung truth value ng isang statement. So, I love summer. Depende sa inyo kapag true or false yun. Manila is the capital of the Philippines. Is that true? Yes. So, yun. Parang hanapin nyo yung truth value ng kanilang mga sentences natin. So, if that is false, just put there false. If that is true, then that is true. Okay. So, when you're talking about the truth table, meron dyan yung parang general truth table natin. Let's say, we have here P, we have here Q, we have here P and Q, P or Q, P implies Q, then P if and only if Q. Okay. So, imagine nyo na lang na may mga linya yan kasi kung lilinyahan ko, sige, pwede siguro. Okay? If you're going to have that one, yung parang basis kasi natin when you're talking about the truth value, yan. So, ang basis daw natin, yung pinost ko na yun kanina, kapag dalawa lang yung variable na gamit natin, P and Q, ito yung magiging kalabasan. There are 4 rows. And ang gagawin now natin sa combination is T, F, F. Yung isa naman ay T, F, T, F. Kasi dalawa lang sila. So when you're talking about conjunction, kapag conjunction, iisa lang yung true daw sa conjunction, yung first. Kapag dalawang true daw yung value niya, then true. Pero kapag may false, automatic na false kaagad yun. Okay. Yan. Kapag naman disjunction, it would be true, 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 false. Kapag dalawang false lang yung statement, saka maging false. Kapag naman implication or conditional, ito lang yung false. Kapag true yung ating first statement at false yung second statement, lahat ay true. Then, kapag sa biconditional daw, this is true, then that is false and false. Kapag parehas na true daw, that is true.
Kapag parehas na false, that is false. So, yan. Kapag negation, of course, baliktarin mo lang. Example dito, not P. Kapag not P siya, kapag baliktarin mo siya, it would be false, false, true, true. So, yun yung parang general natin. So, magbigay kaagad tayo ng example para makita nyo kaagad or maintindihan nyo. Meron pa atang ano? Sir, paano pag PQR? Yes, I'm going to discuss that one later para uh, para maintindihan nyo. So, isa-isahin muna natin wherein P and Q muna tayo. Let's say yung ano natin is yung example natin is Q and P. Let's say ganyan. Kapag gagawin daw natin ng truth table si Q and P na yan, Q and P. So, dalawa lang siya. P, Q. Then, gawan natin ng first. It is the true, true, false, false. Then, true, false, true, false. Okay. Then, yun na yung, mali. Ano ba yan? Pagpasensyahan nyo na start ko lang magganito. Kaya hindi ko pa master. So, P and Q. Q and P. Sabi doon. So, doon dito nauna si Q and P. So, mauuna dito si Q. So, sabi doon, true and true. So, inuna natin to kasi si Q muna. Kasi T and T. So, kung doon sa general natin kanina, kapag T and T, that is true. False and true, that is false. True and false, that is false. False and false, that is false. Again, babalikan nyo siya doon sa general na table natin. Doon nyo ibabase. Next, let's say Q or P implies P. Paano kapag ganyan? So, dalawa pa rin. So, P and Q. So, original ulit. True, true, false, false, true, false, true, false. So, ang unang gagawin natin ay gawin daw muna natin si Q or P. So, Q or P. So, parang sa pag-solve or paggawa ng truth table, iisahin natin yung mga operator natin. So, Q or P. True or true, that is true. False or true, that is true. True or false, that is true. Then, false and false, that is false. Again, so dapat kabisado nyo yung general truth table natin or hindi nyo ma-follow kung ano ang mga sinasabi ko na to. Okay? Then after that, gawin daw natin yung as a whole. So, Q or P implies P. So, nasolve na daw natin to. Nasolve na daw natin si Q or P. So, andun na. Nasolve natin na siya. So, kapag lalagyan natin siya, so, let's say ganyan, meron tayong true, 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 false. And CPI, kopya natin doon. True, true, false, false. Example lang to parang ito lang yung magiging basis nyo kasi dito. And our main operator is that one. So, kapag true implies true, that is true. True implies true, that is true. True implies false, that is false. Then false implies false, that is
So, yun yung parang, oops, bakit lumaki? Okay. Kung bakit ko sinulat yung mga maliliit na yon, kasi yun yung magiging basis nyo kung paano natin malaman yung true, true, false, and false. Let's say ito yung basis natin dito. Then si P, ito yung naging basis natin doon kay P. Para makuha natin yung true, true, false, false. Yan. So, kung maraming operator dito, yun, yung you're going to treat that one in every operator kasi. So, dito dalawang operator siya. So, dalawa din. 1 and 2 columns. Okay? So, again, i-base nyo siya sa mga parang logical sentences natin. Kasi dito, let's say, kung bakit ganyan yung ginawa natin doon is, sige, if we're going to make that one as a statement, kapag isusulat daw natin sila na statement, magiging ganito siya. If let's say, yung P natin is I love math, then this is I love science. If I love math or I love science, then, ay, bakit baliktad? Baliktad pala. Wait. Sige. May kapapasok lang kaya para maintindihan niya. Let's say si P daw natin is I love math. Si Q, sige, today is Monday na lang. Today is Monday. Today is Monday. Yan. So kapag isusulat natin yung ito, yung statement na yan, is magiging ganito. If Q mauna, if today is Monday, or, yun yung or I love math, then, ano si P? Then, I love math. So, yan. Yung, kung isusulat daw natin yung ito, yan yung magiging statement niya. So, if you're going to convert that one, it would be like this. So, kayo ang gagawa ng representation ni P, Q. Yan. So, if P, I love math, Q is today is Monday. So, kung isusulat daw natin si Q or P implies P, then it would be like this. So, yan. Kasi meron siyang parenthesis doon. So, if today is Monday or I love math, then I love math. Medyo nakuha nyo ba? Sige, tanungin ko nga kayo. Medyo nakuha nyo ba? Or Yes, hangin sir. pa rin? Yes, sir. Sir, gets naman po. Okay. Yes, sir. So, thank you for that kung nag-gets nyo na. So, ganyan yung ating logical connectives. So, yun. If you're going to convert, ganun yung magiging style niya. So, let's say doon sa tatlong letters, kaagad tayo.
Doon tayo sa tatlong letters para maintindihan nyo. Let's say yung ating problem is medyo gawin natin complicated para ano? Say not. Ay, bakit eraser na naman? Let's say yan. P. Wait lang. Or not Q. P or not Q. If and only if P implies not Q. Ay, hindi. Tatlo pala, di ba? Bakit dalawa lang? R. P not Q. Bakit mo? Not Q. N. R. Let's say ganyan. So, meron tayong tatlong tatlo tayong proposition. So, kapag dalawa, ang ginagawa natin doon is 2 raised to 2, which is 4 columns. Kapag naman tatlo daw, 2 raised to 3. Ano ang 2 raised to 3? 2 times 2 times 2 is 8. So, aasahan nyo na 8 columns tayo kapag tatlo. So, let's say dito. Q. Bakit Q kaagad? Meron pang P. Say P. We have their Q. And we have their R. So, kapag P, since 8 yan, it would be T, 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 F, 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 F. Then, T, T, F, F, T, T, F, F. Then, T, F, T, F, T, F, T, F. So, yan. Kasi tatlo, kaya 8 rows. So, ang una natin gagawin ay ito muna. Si Q or P. So, let's say Q or bakit Q or P? Not Q. So, not Q. So, si not Q, babalik na rin daw natin si Q. Kaya magiging false, false, true, true, F, F, T, T. Then after that, as a whole daw. So, let's say, red naman na lang. As a whole naman ngayon na as a whole na statement. So, P or not Q. So, saan yung basis natin? P or not Q. Since that is or, ang alalahanin nyo lang ay magiging false siya kapag dalawang false. Ito ay true, false, kaya true. True, false, that is true. True, 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 kaya
true, true. False, false. Yan, false. False, false. That is false. False, true, true. False, true, true. So, na-solve down natin yung una. Next, meron na tayong R. Meron na tayong not Q. So, ito naman ang next operation natin. Not Q. So, not Q and R. So, not Q and R. So, magiging basis natin, mauna si not Q bago si R. So, F and T. Ang alalahanin nyo kapag conjunction, ang magiging true lang ay kapag dalawang true. So, true, false. Meron siyang false, kaya false kaagad. False kaagad. True, false, false, false. 1, 2, 3, 4, 5, 6. True and false. Kasi true, true, false, true. Yan, na-solve na daw natin yan. Next, isolve naman natin to as a whole. Yung green. So, magiging basis natin ay yung ito at saka yung yan. So, implies. Kapag meron tayong TF line, automatic na false. So, let's say yan. R implies not Q and R. So, R implies not Q and R. So, TF, automatic false. FF, that is true, 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 false and false, true, true and false. Yun yung false lang natin. False, false, true, true, false, false. So, that is 1, 2, 3, 4, 5. True, true, and then, after that, natapos na natin siya, kaya yung lahat-lahat na. So, lahat-lahat na. So, ilalagay daw natin doon yung lahat ng, yung yun. We're just going to copy. So, P or not Q if and only if R implies not Q and R. So, yan. So, ang magiging basis naman natin dito is ito. So, P and not Q at saka ito. So, if and only if. Kapag magkaparehas, yun ay true. So, meaning dito, hindi magkaparehas si true or false, automatic na false. Dito naman, magkaparehas si true, 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 true. So, that is true, true, true. False, false, that is true. False, true, hindi magkaparehas, kaya false. Then, true, 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 that is true and true. So, yan. That is how you're going to make a anong tawag doon? Make a truth table. Medyo naintindihan nyo ba? Medyo, Okay na sir. ba? Meron na ba kayong Medyo. meron na ba kayong idea on how you're going to make the last part of your summative? Yes, sir. Okay. So, I Medyo, hope sir. na it helped para mataas yung mga makukuha nyo sa scores nyo. Kasi wala na kayong, I think wala na kayong, di ba, 3 lang yung binigay kong activity na meron. So, this is your second to the last activity. Yung last activity is yung parang review natin for the whole midterms. So, yung summative, parang yun yung parang pre na exam nyo. So, parang yung mga gagawin ko doon is related sa exam nyo. Kasi
yung mga modules nyo na nabigay na yan, standardized actually. Hindi ako ang gumawa dyan. Kaming lahat. So, yung mga ini-inject ko lang dyan is yung, so kung napansin nyo kapag nagdi-discuss ako noon, meron akong dinadagdag na andun, na wala doon sa ano. Kasi standardized. Yung school yung gumawa. Okay? So, yan lang naman ang may share ko. So, I hope na maintindihan nyo at naintindihan ng mga andito ngayon. So, yan. Thank you for watching for the recorded video. Then, yan. I hope na nakatulong siya. Goodbye. Bye, sir. Bye-bye. Bye, sir. Sir. Bye, sir. Sir. Thank you, sir.